Звичайно, перші місяці була велика розгубленість серед людей, які зрозуміли, що забезпечення базових потреб стало на перше місце. Тобто ті всі реформи, децентралізації, всі демократичні процеси, які реалізовувалися, і все інше, воно стало в якийсь момент неважливим. Важливим було забезпечити безпеку себе, своїх рідних, близьких. Very often in crisis we obviously have an emergency situation, and clearly saving lives becomes a priority. But ultimately to get out of this crisis, the development pathway really is the way forward. So development before, during and after a crisis really is central to addressing this phenomenon. If you are a citizen anywhere in the world right now and watch the news, I think the notion of stability across the world may seem very elusive. So the humanitarian response capacity of the United Nations system has grown over the last few decades enormously because we are more people on the planet, we have more natural disasters, we have more conflicts. But alongside that also the development mandate of the UN has become ever more central. Our challenge over the years has been how best to combine these and not to fall into the trap that when there is a crisis, development stops. Із ПРООН в Україні ми працюємо активно з 2018 року. Наша співпраця почалась, власне, із підтримки нашої як хабу для інститутів громадянського суспільства. І сьогодні ця підтримка активно продовжується. Вона активно продовжувалася під час кризи ковід, вона активно продовжується зараз під час Великої війни. Particularly the humanitarian development link became increasingly one where we saw missed opportunities. Humanitarians save lives, development saves livelihoods. The two intersect, the two can either condition and complement each other, or they can work in isolation from each other. It's inefficient to continue providing humanitarian assistance alone. We have to make sure that humanitarian and development work together and back to back, so that communities can graduate from the humanitarian assistance into development work in a very short time. If we continue just providing humanitarian assistance, this could last forever. І якщо перші місяці повномасштабного вторгнення моє глибоке переконання було в тому, що місцева демократія, всі ті здобутки стосовно стратегічного розвитку територіальних громад, всі ті плани, вони відкотились примірно на 8-10 років, то це, я зрозуміла, що це був великий страх. Лише уже зараз люди почали відчувати більшу відповідальність за громади, в яких вони проживають. A more traditional response is actually a very siloed approach, where we work separately on the humanitarian side, away from development. An actual Nexus approach ensures that there is interrelation and that the output of one activity becomes an input into another, creating a dynamic that would support the peace process. Prevention is actually a very smart way of investing a lot less with a far greater return. A peacekeeping mission deployed will cost the world about $1 billion because the moment you deploy military personnel, infrastructure, it gets extremely expensive. We also have to recognize that resources are very scarce, but we also often invest too late. The Nexus approach is being applied in UNDP's work in Afghanistan through our major program, which is called Abade, where we spend around $150 million a year on job creation, local community development, supporting farmers against climate change, and also enhancing reconciliation among and within communities. We estimated that only if we create 2 million jobs, we can start reducing the humanitarian load so that Afghan needs for humanitarian assistance will start going down.
Жінки зазнали значного впливу війни. Власне, тут ми говоримо про сексуальне насильство, тут ми говоримо про можливість отримати висококваліфіковану медичну допомогу. Тут ми говоримо про можливість реалізувати себе, в тому числі в соціально-економічному плані. Тобто всі ті питання, які раніше були актуальними стосовно гендерних ролей, стосовно впливу і можливостей жінки, вони зараз підкріпилися ще безпековими питаннями. It's crucial that women are economically active during conflicts and own humanitarian assistance because they know how to use it best to make sure that the children get education and get help. It's not just because we like to promote the question of gender. It's a prerequisite, it's an essential element of any successful and durable peace process. Жінки зараз знаходяться в громадах значною мірою тими людьми, які допомагають владі закривати гуманітарні потреби, допомагають внутрішньопереміщеним особам адаптовуватись. Тобто, з іншого боку, ми бачимо те, що жінки недостатньо включені в процеси управління. Не потрібно забувати про гендерну рівність. In our work as UNDP in 170 countries, I see extraordinary leadership, starting with women who keep their families alive, local mayors who keep cities going in the middle of a civil war, ministers running a government even though they have no budget, but they want to rebuild their country. It is with people like that you get hope because you see that they are not giving up. Сьогоднішній день ми не сидимо і не чекаємо того, коли закінчиться війна. А ми вже зараз розуміємо, що потрібно розвивати свої громади. За останній час мене настільки надихають наші люди і настільки надихає ось ця самоорганізація, об'єднання, відчуття відповідальності за перемогу, розвиток своєї територіальної громади. The Afghan people deserve much better than what they have received in the past. To see those people running after armored vehicles, asking whether there is some assistance, it breaks the heart. But also, every single person I met, they were saying, don't give me a food basket, I want a job. They have aspirations, and they are the power for the future.